Welcome back to part 2 of Secret of Family Recipes Bengali New Year episode. I hope you enjoyed the recipes we shared in part 1. Today we will share 3 or 4 bhorta recipes that was made by me, my eldest sister Farida, and my third sister Sohela. Thank you Farida and Sohela for sharing those recipes with us today. And I'm not going to talk much. I will go straight ahead with the bhorta recipes. To make the aubergine bhorta, we'll need one large aubergine. It's great if you have a gas hob. You can burn the aubergine in the fire, burn it all around to make sure it gets cooked properly. If you do not have a gas hob, you can use your grill in the oven, or you can use your barbecue to burn the aubergine. It will be soft. You need to peel off as it's shown in the video here. It needs to be peeled off nicely, otherwise it will taste bitter. It will still hold the smoky flavor. That's how it will look once the aubergine is peeled properly all around. The other ingredients we will need to make aubergine bhorta is 1 teaspoon of sliced green chilli, the smoked aubergine, which is cooked all around and soft, 2 dried chillies. They are toasted so they can be broken with your hand properly, salt according to your taste, 1 tablespoon of sliced shallot, they're thinly sliced, 1 tablespoon of sliced fresh coriander leaves, and 1 tablespoon of mustard oil. Mustard oil is actually very important in making bhortas in Bangladesh. It's one of the common ingredients. Use all the chilies and the coriander leaves and shallots, mix them together, add the smoked aubergine and mix it well. Do not forget to wash your hand very well, and if you're worried, wear gloves because the chilies might give you a burn feeling in your hands. Add the mustard oil, mix well, and then serve, pouring a little bit of drizzling, I would say, a little bit of mustard oil on top of the serving dish. To make my chutney bhorta, I have here 2 shallots quartered. I have got 3 very large cloves of garlic. I have put them into 3 slices. I have got 3 dried red chillies, which will bring the spice of the bhorta. I have used 2 tablespoons of dried shrimps. Dried shrimps can be purchased in Chinese supermarkets if you're living outside of Bangladesh, or if you're living in Bangladesh, it can be purchased from any grocery stores. I am also using the butternut squash peels. I use butternut squash peels or any peels to make bhortas to manage the waste in my kitchen. I am boiling the butternut squash peel for 5 to 6 minutes in the salted water. And I have here hot pan where I'm going to toast the 2 tablespoons of dried shrimp for about 2 to 3 minutes, or until you can get the smell. Toss and turn while you're toasting it. I can obviously smell the flavor of the dry shrimp in the kitchen. Some people might not like it, but I quite like it. I think the dried shrimp are toasted nicely because I can smell it. I am going to add now 2 teaspoons of mustard oil in the pan. Allow the oil to heat up. I'm adding the garlic. I will cook the garlic for about 30 seconds actually, and then I will stir it well. Oh my god, it just smells divine. I love the smoky flavor. It's beautiful. It's time for me to add the shallots. Mix the shallots with the garlic, and then now I'm going to pour 3-4 drops of fish sauce. Fish sauce will give a nice umami flavor, which I like.
I've been cooking this mix for about 1.5 minutes. I am breaking the dried chilies, adding it to the mix, tossing and turning. Cook it for another 1 minute, and I'm going to add the peels from the butternut squash that I boiled with 2 teaspoons of the boiling water, or 1 tablespoon of the boiling water, so it is moist. I will mix it for about a minute, and then I will blend it with an electric blender. I have blended the mix of dry shrimp, butternut squash, peel, garlic, chili, and the shallots in a bowl, and I'm scraping the paste out, and I will serve it with crumpet. Here is my butternut squash and dry shrimp bhorta. People in Southeast Asia will call it sambar, some will call it pate and puree. We Bengalis call it bhorta. To make the tomato chutney, tomato salsa, we will need 3 ripe beef tomatoes. They are quite a large size tomatoes. 1/4 teaspoon of salt, 1 teaspoon of sugar, and then I think 1 tablespoon of mustard oil, and 1/4 cup of thinly sliced onion, and 1/4 cup of sliced coriander leaves. In USA they call it cilantro. And to make the chutney, we will also need 2 toasted dry chilies. They will be crushed. First, score the tomatoes with a knife according to the wedges of the tomato that you see. Do not score it too deep because the juice will come out then. And place them in a baking tray as shown on the video. Then brush the tomatoes with some oil. You can use mustard oil or vegetable oil to grill the tomatoes, and then grill the tomatoes for about 20 minutes in the grill. Farida is in the USA, so she is using Fahrenheit. It is showing as 350 degrees Fahrenheit. She will grill it for 20 minutes, and then she will keep the tomatoes in the broiler for another 12 minutes so they get cooked. But also she's avoiding to burn the tomatoes. The tomatoes will come out, and then as shown on the video, you can start peeling the tomatoes according to this wedge you scored in the tomatoes. Once the tomatoes are nicely peeled, place them in a bowl, the bowl you're going to use to mix your chutney, and then add all the ingredients one by one. Use a masher to mash the tomatoes so they're crushed nicely, because the tomatoes I can see are very soft. I wish I was there to smell it, but I'm not there to smell it, so I just have to imagine the lovely smoky flavor coming out of the tomatoes. Mash them with the mash, and then add all the ingredients, mix all the ingredients with the spatula as shown in the video. Then you can serve it with any type of rice. You can serve it with the pita bread, naan bread, paratha, chapati, tortilla,
it is actually quite similar to salsa. It's interesting how different countries have similar types of food and they eat it with different type of condiments. To make the Bhorta, Khuder Bhat or broken basmati, we need 1 teaspoon of ginger paste, 1 teaspoon of sliced garlic, 2.5 tablespoon of vegetable oil or mustard oil, whichever you want to use, 1 tablespoon of sliced shallots, then 4 green chillies and 1 bay leaf, half a teaspoon of salt, 1 cup of broken rice. You could use pulao rice or basmati rice, but they have to be broken. 1 teaspoon of turmeric powder, half a teaspoon of chili powder, and 1.5 cups of hot water to cook the rice if it is basmati, or 2 cups of hot water if it is pulao rice. We'll take a pan or a wok and fry the shallots, garlic and bay leaf until they're golden brown in the oil. We add the rice and then we add the turmeric powder and we keep stirring, and we add the chili powder. Stir a bit more to make the spice mix with the rice. Add the ginger paste, stir a bit again, and finally add the salt. Stir it so everything gets mixed up properly with the rice. Now it's time to pour the hot water. We will pour about 1.5 cup of hot water if we're using basmati rice, or 2 cups of hot water if you're using pulao rice. The rice here is broken rice. That's why it's called Khuder Bhat. Khud is broken. After cooking it for a while, we'll add the green chilies. We're adding 4 green chilies here. And we will cook it until the rice soaks up the water. Add a little bit more water if you think it needs more water. But the measurement I have given of 1.5 cup for broken basmati or 2 cups for broken pulao rice is the correct measurement. And once it's cooked, it will look like this. You can separate the grains, but it would be softer than usual rice. সোহেলা, তুমি আমাকে একটু বলো যে তুমি যে খুদের ভাত রান্না করেছো সেটা দিয়ে আপনি যে টমেটো চাটনিটা দেখালো সেটা কেমন লাগবে? আমাদের খুদের ভাত কিন্তু ভর্তার সাথে খাটে, এবং যে ভর্তাগুলো হয় ইউজুয়ালি আমরা ওটা খুদের ভাতেই নেই। যেমন টমেটো চাটনি আছে, বেগুন ভর্তা আছে, সর্ষে ভর্তা আছে, আলু ভর্তা আছে, এগুলো আমরা সব খুদের ভাতের সাথেই খেতে পারি। আচ্ছা, আর আসলে আমি একটা কথা বলি, আসলে টমেটোর যে জিনিসটা করা হয়েছে সেটা কিন্তু ভর্তা ঠিক বলা যাবে না, এটাকে একটা চাটনি হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। চাটনি হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। ইউএসএ তে হয়তো বা ওরা ওটাকে সালসা বলবে। হ্যাঁ, সালসা বলতে। এবং এটা মানে প্লেন রাইসের সাথেও খাওয়া যাবে, খুদের ভাত যেটা বলা হচ্ছে সেটাতেও খাওয়া যাবে, আবার পোলাওর সাথেও খাওয়া যাবে, আবার রুটির সাথেও বোধহয় খাওয়া যাবে, কারণ মেক্সিকানরা তো সালসাটা রুটির সাথেই খায়। তোমাদের মনে আছে যখন আমরা 1400 সাল মানে নতুন সেঞ্চুরি উপলক্ষে আমরা পয়লা বৈশাখ পালন করলাম, তোমাদের মনে আছে সাইদা তুমি 14টা ভর্তা করেছিলে সেই? হ্যাঁ, মনে আছে। এবং আমার সেই ভর্তা খেয়ে এরপরে কেউ আর, আমি তো আবার একটু মুরগির তেহারিও করেছিলাম,
কিন্তু কেউ ওগুলা ধরেনি, সবাই ওই ভর্তা আর খুদের ভাতই খেয়েছিল। ওটা আর কাঁচা টমেটো এটাতে ব্যবহার করা যাবে না? না, শুধু পাকা টমেটো দিয়ে এটাকে লাল রং হতে হবে টমেটোটা। আচ্ছা, টমেটোটা লাল রং হতে হবে। টমেটোটা কি নরম হতে হবে নাকি না একটু শক্ত থাকলেও অসুবিধা নেই? শক্ত থাকলে অসুবিধা নাই, তবে একেবারে রেড কালার হলে ভালো হয় আর কি। আচ্ছা, লাল টমেটো হলে ভালো হবে। হ্যাঁ, লাল টমেটো। আচ্ছা। আর সোহেলা, তুমি তো করেছো বেগুন ভর্তা। আর বেগুন ভর্তায় তুমি বেগুনটা পুড়িয়েছো কেন আগুনে? আমার এই বেগুন ভর্তার স্পেশালিটি হচ্ছে যে এটাকে আমি স্মোকি করার জন্য আগে পুড়িয়ে নিয়েছি, এবং এটা ভর্তার যে মজাটা, এই পুরা বেগুনটাই ভর্তাটাকে সবচাইতে মজাদার করবে, সেজন্য বেগুনটাকে আমি পুড়িয়ে ভর্তা বানিয়েছি। আচ্ছা, তো আমার বাসায় চুলাটা হচ্ছে ইলেকট্রিক। আমার আগুনের কোনো ব্যবস্থা নেই বাসায়। আমি যদি বেগুন ভর্তাটা করতে চাই তাহলে আমি কি করব ওই স্মোকি ফ্লেভারটা আনার জন্য? সেক্ষেত্রে আমরা দুটো কাজ করতে পারি। একটা, যদি ইলেকট্রিক ওভেন থাকে সেই ওভেনে দিয়ে আমি বেগুনটা পুড়িয়ে নিতে পারি। আবার অনেক সময় দেখা যায় কয়লার চুলোতে দিয়েও বেগুনটা পোড়ানো যায়, বা আমরা যখন গ্রিল করি সেই গ্রিল প্যানেও আমরা বেগুনটাকে পুড়িয়ে নিতে পারি। এখানে আচ্ছা আমরা তিন ভাবেই করতে পারছি বেগুনটা পোড়ানো। আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি তাহলে ওই এখনো তো বারবিকিউ করার সময় হয়নি, বাইরে অনেক ঠান্ডা, অনেক বাতাস। আমি ওভেনে গ্রিলে এটাকে গ্রিল করে চেষ্টা করে দেখবো ওই স্মোকি ফ্লেভারটা আনতে পারি কিনা। আর জুথি, তুমি তো সবচেয়ে বেশি ভাগ্যবান। আমার তো রীতিমতো হিংসা হচ্ছে। তুমি আমাকে বলো টেস্টিংটা কেমন ছিল? খাওয়ানি টেস্টিং ওয়াজ অ্যামেজিং, বিকজ যখন প্রত্যেকটা খাবার রান্না হচ্ছিল আমি আসলেই লাকি যে আমি প্রত্যেকটা খাবার রান্না করা থেকে শুরু করে টেস্টিং পর্যন্ত দুটোতেই ছিলাম আমি। তো দুটো প্রসেসে যেহেতু আমি ছিলাম, তো আমার মতে আহ, দুটো প্রসেস, যেমন একটাতে আমি শিখতে পেরেছি আর একটাতে আমি টেস্ট করে দেখতে পেরেছি খাবারগুলো কিরকম ছিল। তো আমার জন্য প্রত্যেকটা খাবার এক একটা থেকে এক একটা ভালো ছিল। Now I'm going to taste this khuder bhat and ilish pulao together. These things with the bhorta, mustard bhorta and begun bhorta. So at first I'm going to start with ilish pulao. So let's try it. It's absolutely flavorful dish, I must say, because the ilish is perfectly cooked and I can get the coconut milk smell with this rice, which is perfectly cooked, I must say. This is amazing, a flavorful dish in a plate. Followed by, I'm going to taste this mustard bhorta, which is also made by Auntie Muni. And amazing. I can get this mustard smell very perfectly. The texture of mustard, it's amazing. It's spicy, it's flavorful, it's nice. Amazing. Now I'm going to start with yellow rice, which is we called khuder bhat. Let's try the khuder bhat, and I'm going to try it with begun bhorta, and this part is made by our mejo auntie. Let's try the khuder bhat with begun bhorta. That khuder bhat, amazing. It's perfectly matched with this bhorta. It's amazing. It's absolutely amazing. This begun bhorta, it's so spicy. I can get the flavor of green chilli, red chilli, mustard oil, everything. It's very rich and tasty bhorta I have ever ate.
Thank you for celebrating Bengali New Year with our Secret of Family Recipe channel. Thank you for staying with us. I hope you found a little bit about Bengali New Year and understood the simple food we eat to celebrate the Bengali New Year. These are all very traditional recipes. Please try them out at home. With bhortas, I have tried bhortas with crumpet. You can try bhorta with toast, with tortilla chips, with other chips as well, and taste it and let us know in the comment box below how you found it. I wanted to mention that the recipes are all available on this channel. All you need to do to access the recipes are come out of the full screen of your YouTube, and then when you see the text box below the screen, scroll down the text box and you will find the full recipes of all the episodes in each episode. Don't forget to subscribe. Please subscribe if you want more family recipes, more traditional recipes. Especially now I am going to upload the Ramadan recipes, and after that the Eid recipes, the food that we used to cook at our home.